Muy buenos días a la afición de EQUINEDGE y también a la de Hípica TV. Aquí estamos listos para ofrecerles un programa especial para el Late Pick 5 de Kineland con las Breeders' Cup de los Future Stars del día viernes 4 de noviembre. Estamos aquí con Scotty McKeever y Pascual Artírez listos para ofrecerles la mejor información posible del pronóstico. And let's begin with Scotty and the start of the Late Pick 5 Breeders' Cup in the Late Pick 5, Scotty. All right, buenas noches, and we've got really nice card here. I actually think I'm going to hit this right now, but I think I gotta get by this race. But here's what I'm seeing. I'm seeing a ton of speed from the 9, 10, 11, 13. A lot of speed. I think somebody's coming from behind, and my top pick in the race is the 7 horse, Oxymore. 14% to win. It's 15-1 on the EQUINEDGE morning line. It's 1-for-1 going 5.5 on the turf. I think this horse is going to get a really nice trip behind Jose Ortiz, and they're a 30% jockey trainer combination. I think this horse might catch them and get and surprise them, and you might get a price here in the opener for the late pick 5 on Friday's card. I'm covering 2, 3, 5, 6, 7, and 12 to pick a horse to come from behind. Así es, Scotty se siente confiado en su ticket el día de hoy, dice que siente que lo puede acertar y abre multiplicando en la primera pata de la secuencia, que es la Breeders' Cup Juvenile Turf Sprint. Hay muchísima velocidad en la carrera, hay varios caballos que van a tomar la iniciativa temprano y él cree que pudiera venir algún caballo desde el fondo del grupo para la recta final llevarse el triunfo. El que más le gusta es Oxymore, el número 7, un ejemplar que en el Morning Line 8-1 está 15-1 en el Morning Line de EQUINEDGE, pero tiene un buen porcentaje de ganar comparado con otros caballos en esta carrera, de 1-1 en la distancia, un GSR bastante aceptable, el SOR también, o sea, el GSR es la genética, el GCR, así que el 7 es el que más le gusta, pero multiplica 2, 3, 5, 6, 7 y 12. And you need to spread this race, I agree, and I think the number 10 Tribals tried despite the 1%. I know that the horse is coming from a small track, but I watched his races. He ran against nothing, but he ran very well. He was breezing in his last victories. That horse is good. It's a very good horse. You have lost your mind if you think Tyler's Tribe. This horse, Prairie Meadows, comes in here, all this speed in here. My prediction is this horse is going to come in last, not first. Probably, but it's a good horse, and his name is because a kid that has leukemia and he's under treatment. So this horse is, deserve a chance. Way to make me feel guilty now. Let's go with Pascual. Mira, voy a hacer un cambio en esta carrera, pero hay uno que me gusta mucho. Hay que recordar que esta carrera, aparte que son potrillos, los enfrentan, porque vamos a ver a los machos contra las hembras en esta carrera. La número 12, que es una potrilla, me llama mucho la atención, y aunque va contra los machos, es la que más me llama la atención, porque si la analizan bien, independientemente que solo tiene 3% en el win y que su GSR está en 65, ella en su última carrera fue capaz de ganar en 5 furlongs en la grama contra caballos de 3 a 6 años. Y eso no se ve todos los días, que un caballo de 2 años le esté ganando a caballos de 3 a 6 años, como ocurrió en esa última oportunidad. Por eso la coloco en las marcas a esta número 12. Después tengo a la número 4 de los que vienen de Europa. Las dos que me llaman la atención son las dos yeguas, la número 4 y la número 12. De los que están aquí, fíjate, yo voy casi toda con las yeguas, a pesar de los machos presentes. La número 2, la que va a montar Irad Ortiz, Wesley Ward, ha ganado esta carrera los últimos 3 años, y los últimos 3 años los ha ganado con Irad Ortiz. Entonces no me voy a caer en caso de que la número 2 mantenga esta hegemonía de Wesley Ward e Irad Ortiz en la carrera. Y voy a hacer un cambio, porque ahora aquí escuchando a Scotty veo que la número 1, que era mi cuarta marca en la carrera, tiene 52 GSR, está muy por debajo del resto de las participantes. Y bueno, hay que buscar un macho, porque yo hasta ahora lo que he puesto es puras yeguas, y de esos machos yo me voy a quedar con el 3. Así que vamos a quitar al 1 y vamos a poner al 3 en esta carrera. Pascual is doing a change. He listened to you and he
realizes that he prefers the number 3 instead the number 1. So Pascual is changing the number 3 instead the number 1 in this race. Así que Pascual saca el 1 y mete al 3. Fíjate que este 3 tiene 14% de win, tiene el GCR en 84, solamente igualado por el número 13. Y estoy dejando afuera a Alfredo Scott, estoy dejando afuera el 11, el de Bob Buffer, que siempre es peligroso en este tipo de carreras, porque en la grama Buffer no es tan bueno como en la arena. Y este es un Florida Bred. Yo creo que este es otro grupo, a diferencia de lo que él corrió en Del Mar y Santa Anita. Así que bueno, 2, 3, 4, 12. 2, 3, 4, 12. So let's move it faster for the next race. The reason is the GSR. The GSR of the number 1 is very low, and he preferred the number 3. Vamos a la carrera número 6. Let's go. Let's go to race 7. Vamos a la séptima carrera. Número 7. Okay. I mean, chop. Agree 100%. 100%. You don't need to say nothing. Chop. That's it. Chop. Is the single for Scotty McKeever. Is my single also, and believe me, she was the winner of her last time out. She was winning by 6 or 7, but she has a lot of trouble. She's the best horse of the field. El número 7 es la mejor yegua. She's tremendous. Like ella es muy buena, dice Scotty. Muy bueno. This is a nice field. It's okay, but her on a different level. These here, chop up here. This horse is so good, and of course there's a lot of horses in the race, but she's going to get the trip. Brad Cox is going to get a win here. This she's on a different level, and look, she's lightly raced. That was only her 3rd race. I mean, she's an absolute monster. I think she's going to have an amazing career. This is a future champion right here. Chop to win the race. Así es, Scotty para él es la campeona de la generación, una yegua que está en otro nivel comparado con el grupo. Hay muy buenas yeguas aquí, pero el 7 es otra cosa. Pascual. Mira, bueno, fíjate, yo preferí colocar 4 en la carrera. Fíjate que no la tengo, pero me llama la atención el GCR de Atomically, la número 8, que la vimos correr aquí en Gulfstream y ganar muy bien, 94. Eso es prohibitivo. Yo no la tengo en las marcas porque creo que este es otro grupo. Me gusta mucho la número 7, pero la número 5 es la que se la viene de ganar. La de Mark Cassey, que tiene 3 victorias en 4 salidas y la única vez que perdió llegó segunda. Así que yo tengo el 5 y el 7. No voy a dejar por fuera a Chocolate Gelato, la de Todd Pletcher con Irad Ortiz. Ha ganado 2 de manera sucesiva. Ciertamente en la última le costó cuando la llevaron a la milla. Ahora va a 1 milla y un 16. Tiene que probar que tiene la capacidad para llegar hasta allá. Y tengo la número 9, la de Steven Asmussen Graham Love. Aquí ya buscando un buen dividendo. Así que 5, 7, 9, 10. So for Pascual, he's spreading. Well, I will say, Pascual, that this chop is at least 5 lengths better than the others. Pascual, este número 7 es 5 cuerpos mejor que cualquiera de las que corre aquí. Let's go to race number 8. Vamos a hablar de la 8ª carrera. All right, número 8. And look, I spread out a little bit here, but I did want to make the point that we talked about. Whereas if you look at Pleasant Passage, the 5 horse, numero 5, 8-1 on the EQUINEDGE morning line, top win percentage, top pace, top SOR, top GSR, and EQUINEDGE long shot. I mean, it looks on paper like a tough race. You have some foreign horses in here, like Meditate, who's going to probably be the favorite in the race. But anytime you see a horse like this that has these kind of credentials in the race, where it's like at the top of almost every metric, this horse has to be used. Ok. Scotty habló de que él multiplicó esta carrera, una carrera muy pareja, 3, 4, 5, 6, 10 y 11. Hablaba de la yegua número 5, Pleasant Passage, la invicta de Cruchaw McGahey, un ejemplar que está de primera en la genética, de primera en el SOR, el nivel de competencia. Tiene un buen pace también, un buen porcentaje para ganar, está de long shot de EQUINEDGE, tiene todas las métricas apuntando, así que es una yegua que hay que colocar. I agree, the number 5 is a must in this race, but you are leaving out a horse that maybe is going to win this race, and she's the speed
the real speed of this race is the number 9 Delight, and she won easily. Please and passage, I watched her video. She has not the speed of this horse, and she has not the speed of Meditate. I think the number 9 is going to lead the race. And careful, she can beat this field. She's good. Así que you need to spread, but the number 9 needs to be included. She's very good. Hay que multiplicar, pero a mí el 9 me gusta mucho. 3, 4, 5, 6, 10 y 11. Let's talk. Scotty's adding the number 9. I'm going to add the number 9. Why not? I respect your handicapping, so I'm adding the number 9. Ok, así que Scotty agrega el 9 en esta carrera. Pascual lo tiene. ¿Tu opinión de esta carrera, Pascual? Sí, una carrera compleja, ¿no? Fíjate, si vamos a las europeas, que generalmente en la grama tienen buena oportunidad cuando vienen a este tipo de carreras, y más cuando estamos hablando de Aidan O'Brien. La número 10 tiene una opción de ganar. El detalle, y si quieres lo revisamos aquí, la gran pregunta es si llegará a la milla. Esa es la gran pregunta, porque las últimas dos le ha costado en 7 furlongs y en 6 furlongs y ha caído derrotada en esas dos oportunidades. Ahora fíjate, cuando analizamos a esta yegua, vemos que en 8 furlongs está en 77, pero si vamos a los 7 furlongs tiene 87. O sea que en teoría genera dudas, y por eso hay que comenzar a buscarle compañía. La respuesta, Pascual, es que no llega. Pero Que no llega, pero tiene... es una yegua que como corre cerca de la punta, lo que va a pasar aquí es que ella, como es europea, ya corrió contra yeguas mejores que las que va a enfrentar. Probablemente va a estar aguantando bastante y cuidado. Es un caso como el de la número 14, que pareciera que tampoco le da para llegar a la milla, pero me llama mucho la atención la monta de John Velázquez, y por eso la coloqué allí como una opción buscando un buen dividendo. Fíjate que después del resto, la número 5 sí tiene una gran opción, llega invicta a la carrera, ha ganado sus 2 primeras presentaciones, lo ha hecho en recorridos de 1 milla y un 16, se ha visto solvente tanto en Saratoga como su más reciente carrera en Aqueduct. La número 4, fíjate que la número 4 en Wing, en el Wing está de segunda. Esa combinación de Flavian Pratt con Chad Brown siempre es peligrosa. Y me encanta mucho la número 9, estoy de acuerdo con Alfredo, creo que esta yegua va de mejor en mejor, viene en ascenso. Su última victoria mostró que claramente lo va a hacer mucho mejor en esta distancia y que está creciendo como potrilla, le da es más, creo que de los que lleva Sáez para no solamente para mañana, sino para viernes y sábado, esta es la que tiene una de las mejores opciones para verlo en el Winner Circle. Y la otra que coloqué fue la número 13. Julian Leparoux siempre en grama es peligrosísimo, y fíjense que a esa potrilla hay que borrarle la última. Esta hija de Nyquix, esa última la colocaron en arena. Si revisan bien van a ver que corrió en la arena. Ahora la devuelven a la grama, donde ella claramente tiene una mejor genética para hacerlo, y ella debe mejorar mucho lo que fue esa última presentación. Una carrera muy compleja esta octava de mañana en Kineland, así que yo coloqué hasta 6. For Pascual, you need to spread. He agrees with the number 5 with you. He agrees with the number 9 with me. And he added 4, 10, and he likes 13 and 14 to upset the race. Así que Pascual multiplica en esta carrera. And we were discussing about the genetics of the Meditate, the number 10, that apparently the distance is going to be an issue for her. But I was talking to him that she was facing a strong competition at Europe. Despite maybe it's not her best distance, she will do a very good race probably. But the light is an issue for her. So Meditate, maybe it's better 6, 7 furlongs, but she's a danger anyway tomorrow. No, don't forget, guys, you have to remember this. This is important to note. When you're talking about these European horses, when they can run 6 and 7 furlongs, that stretches out to a mile, no problem. So a mile will be absolutely no problem for this horse. So make sure that that's not part of your thinking, because mile will be perfect for Meditate. Perfect. Así es. Scotty dice que estos caballos europeos, cuando corren 7 furlongs, pueden llegar a la milla sin problema porque tienen bastante estamina, bastante resistencia. Sí. It's time to talk about the Breeders' Cup Juvenile, the race number 9. Vamos a la 9ª carrera, la Breeders' Cup Juvenile, Scotty. Well, look, you are losing money here. Why? Who do you like? The 3 is winning this race. The 3 is going to win? Yeah.
All right. Well, I use 3, 4, and 5. So that's cuatro, cinco. What do you want from me? No, the 4 has no chance against the 3. Well, come on now. And the number 5, the level of the watch the last race of the number 3. He took the lead, and in the final stretch, he pulled out, and the jockey never used the whip. He didn't use the whip. He didn't ask him. Booty face. He was 40%, 1-2 to win. Okay, had an 80 SOR. Look at the field. There was nothing. Look at this horse. But that nothing. And yesterday, one of your guests said to you, the number 6 is going to finish second probably, and I think that is going to happen. No, but the thing is, when you look at Forte, you look at this horse, tremendous. Irad Ortiz, Forte. This horse was unbelievable. This he has not the ability to beat this horse. He can chase him. He can. This horse is going to pull away from him. You will see. And by the way, verifying this 5 horse for Brad Cox, this is a very, very nice horse. It's nice, but it's not good enough. Also, it's not. They are not good enough to beat the 3. This group, no. Maybe another horse coming later, but this group is not beating him. Okay, I'm sorry, man. I'm curious to see what Pascual has to say about this field. Así que Scotty multiplica, usa Forte, que le gusta mucho, piensa que también el caballo Very Fine tiene bastante oportunidad, tiene K-Rock el 3, y yo le estoy diciendo que está botando el dinero, pues que K-Rock va a ganar esa carrera. El 3 va a ganar la carrera y probablemente, the number 10 is going to finish second. Y quizás el 10 llega segundo. Pascual. Yo creo que el hombre le dio miedo y prefirió asegurar en esta carrera. He's saying that you are scared. What? Mira, esta carrera, yo soy un fiel creyente, independientemente de lo que ha hecho el 4, independientemente de lo que ha hecho el 5, que esta carrera es de Bob Buffer, porque incluso creo que el número 10 va a correr muy bien. El detalle es que sale por allá afuera y es lo que me hace dejarlo todavía para seguirlo. Y agree with me 100%. Pero yo creo que ese número 10, que aquí aparece con 16% en el win, va a correr muy bien esta carrera. Pero sí, estoy completamente de acuerdo. Yo creo que K-Ruff ha demostrado ser un potrillo superior al resto. Este va a ser el regreso a lo grande de Buffer, las carreras grandes en los Estados Unidos. Es lo mejor que tiene para este fin, para esta jornada de viernes y sábado. El caballo ha demostrado que puede en la distancia. Es más, si quieren lo analizamos. 25% de win, tiene un buen GCR para la carrera. Y si vemos allí, si vemos la capacidad para llegar hasta allá, 81, que es muy bueno y ya lo demostró en esa última salida en el hipódromo de Santa Anita. Repito, el otro de Buffer va a correr muy bien, pero esta carrera no. Aquí no hay que inventar mucho. El número 3 va a ganar mañana. Por cierto que esta carrera nuevamente da puntos para el Kentucky Derby, aunque ahora el ganador se va a llevar 30. El detalle es que los de Buffer están eliminados. Es decir, que va a ser importante para estos ejemplares que participan aquí tomar posiciones, porque si gana el de Buffer, imagínate que Buffer haga 1-2, el que llegue tercero se lleva 30 puntos al Kentucky Derby. Malo, no es nada malo. Pero bueno, no inventamos, Alfredo y Scotty. El número 3 fijo en la carrera 9. K-Rock is a single for Pascual. The number 10, he thinks he's going to run very well also. And Tom has said before that the number 10 has a shot. And you didn't have the number 10, Scotty. So follow the lead of your followers. Well, here's the thing. So, first of all, what do you think K-Rock's going to go off at? I think I'm going to say K-Rock goes off at 8-5. Well, if 8-5, you need to bet the horse. I'm just saying, I think it's going to be 8-5 because this is a tough field. Verifying is a good horse. Everyone's talking about national treasure. K-Rock is going to be 4-5 or 1-1, something like that. K-Rock. K-Rock? Yeah. He's going to be. They are going to bet him heavily. You will see. Well, first of all, I don't know this where this became. K-Rock line will not get beat, and so single and find value anyone in another race. K-Rock is a very nice horse, but he didn't beat much. The second best horse in the race was National Treasure. What did he do? Nothing. He won a maiden race by a length and a half. So sometimes you guys can get caught up in these races that maybe aren't as strong as you think they are.
10 can win, no doubt about it. They put it like a half cup blinker. It's not full blinkers because the horse has a hard time staying focused. But that 10 horse, they can put 10 blinkers on this horse. It's never going to beat Cave Rock. I don't believe for a second it will. But Verifying is a very nice horse. And you guys have to remember this. In these horses, these talented horses like this that are lightly raced, they can improve leaps and bounds. And well, like a horse like this Verifying, one needs to improve 10 lengths, and Cave Rock is not improving. We need to suppose that Cave Rock is not improving. How do you know how Cave Rock is going to run on the surface at Keeneland? We know that Forte can run at Keeneland. We know that. Do you know how far back the third place horse was to Forte and the other horse that got second? Far back. And I'm telling you, Forte is first is a violence prong. I don't like that stallion, but this horse is going to be far back at the beginning, and he's not reaching this horse. He's not reaching him. The other horse has a speed. And is stamina. Watch the video. He wasn't running against nothing, and he was easy. You're comparing a horse like Forte against Cave Rock, which is almost an impossible comparison. Cave Rock went gate to we wire. Can compare that. I agree. No, hold on. No, I don't know. But Cave Rock went gate to wire against a crappy field at Santania's fast track and had all the numbers were lined up that Cave Rock was going to romp that field, and also had a big advantage in when it came in with the metrics. It was way the highest, whereas Forte wasn't. I mean, this horse was 9% to win. This horse is really, really improving and ran like that. You got Todd Pletcher, Irad Ortiz. I'm just saying, it's like, okay. So we have a coffee here. We have a coffee. We got a coffee, exactly. But you're losing again. Let's go to Lo otro interesante que este va a ser una prueba de fuego para Juan Hernández, que tiene la posibilidad con un gran caballo de anotarse en una carrera de la Breeders' Cup y más de la calidad de esta de mañana. Así que va a ser un día interesante para el jockey mexicano. Angela, you can close your eyes and I will be tasting that coffee at the end of the afternoon. Let's go to race 10. No, ya debe como 10 cafés y 5 almuerzos y no hemos visto nada. You're incorrigible. You're encouraged, both of you. Oh my gosh. No me gusta. I'm coming out of my cave at Gulfstream, and I am beating you in these races. Imagine that. It's going to be a supremacy here. You're very aggressive. Very, very aggressive. Like, yep. And the thing is, I would love to talk shit about Cave Rock, but I can't. But you talking shit about Forte is just ridiculous. This is a nice horse. So we'll see. We'll see what happens. And by the way, Forte has a 90 GSR. 90. The SOR in Forte is right there with the top horses. This is a 18%. EQUINEDGE Morning Line's the second next to, and barely next to Cave Rock. If he finished second, it's a success. What? If he finished second, it's a success. Stop Race yourself 10, please. Right now. Stop yourself. First of all, Cave Rock won on a small field, shitty horses. This is the crap. Look at a grade 1 American Pharoah. Hold on. 72 SOR. 72. Okay. But my question is, if that horse Cave Rock won by 12 lengths that race, you will be more impressed, right? If Cave Rock won by 12? The last race. Cave Rock was impressive, no doubt about it. I'm just saying he didn't face much. But he was able to win by 10 that race. The jockey didn't use the horse. Maybe. Again, you're looking at a horse that had a huge pace advantage. He doesn't have as much of a pace advantage in here. First of all, Hurricane J is fast. Now, I'm not expecting national treasure. You are telling me that the number 1 is going to beat a buffer horse. Mira, ya que Scotty ha defendido tanto a Forte, entonces vamos a hacer una cosa. Que elimine el 5 de la carrera 10 y que se quede con el 3 y el 4. O no, vamos a hacerlo más fácil. Que ponga el 4 fijo. Ya él está seguro que el 4 va a ganar. Pascual is saying to you that you need to remove the 5 and maybe the number 3 and keep Forte as a single. And that's it. If you are brave. Listen, he's been hanging around. You guys been hanging around over at the studio over at Gulfstream too long.
Okay, let's go on to the next race. Yeah, rest time because we need to finish before 30 minutes. Okay, I'm just covering. I think the 6th and the winner is the 6th horse and the winner is. I agree 100%. I think you can beat Silver Knot. Even the connections don't seem to like this horse. Silver Knot is a good horse. Yeah, I like and the winner is. And I think this horse is going to be very tough, going to sit a nice strip. And I know they love this horse. Now, there's some nice horses in here, but lightly raced, looks really good. But riddle me this. Like, I don't understand why Flavian Pratt's on the 8 horse. I really don't. And, you know, is this horse that good? I don't know. Like, maybe it is. I think it's somebody you have to consider. On my ticket, I might play a little bit bigger and I might add the 8 horse. I'll just throw that out there. And the number 4, of course, right? I'm not using the 4, no. Come on. No, entonces, el señor Scotty tiene en esta carrera número 1 Victoria Road. Wait. Al número 6. Did anybody else hear Alfredo say, you're right, I don't like the 4? Then why the hell would you use him? Because he's No. I said I agree 100% that I like and the winner is. That is my top pick. But my second pick is the top pick on EQUINEDGE. Silver Knot, the number 4. Entonces, para Scotty le gusta mucho and the winner is el número 6. Le gusta Victoria Road, el número 1. Y le gusta el número 10 para buscar un buen dividendo en la Juvenile Cup, Juvenile Turf. Pascual, para cerrar. Mira, en esta última me gusta mucho el 4 Silver Knot, el británico. Yo creo que tiene la primera opción para ganar. Su trainer le gusta esta carrera, la ha ganado 2 veces de las últimas 4 que se han disputado. Y no solamente eso, sino que este hombre cada vez que viene aquí a Estados Unidos viene a ganar. Porque fíjate, de las últimos 25 que ha presentado ha ganado 13 carreras. O sea que este hombre no viene a pasear para acá. No, but Scotty thinks that Charles Appleby is coming to take a coffee. I'm kidding. Oh, come on. Well, bueno. Hold on. Okay, since we're talking shit here. Okay. Así wait, no. You tell Pascual. Come on. No me gusta Victoria Road, número 1. A 55 GSR or SOR. 55. No. ¿Por qué? Well, no, Pascual is saying that Silver Knot is coming with Charles Appleby, and he's saying that the trader is not coming to the United States to drink a coffee, you know? Este hombre no viene a pasear. El otro que me gusta de los europeos es el 1, fíjate que lo tengo allí en las marcas, el irlandés, el de Aidan O'Brien, que ya ganó esta carrera en 2015. Y después buscando a los caballos de acá, pues decidirme con el número 6, que por supuesto tiene una buena opción de victoria con Joel Rosario. Pero fíjate que Flavian Pratt se bajó de allí y prefirió ir con el trainer que lo pone a ganar carreras, que es Chad Brown, el número 8. Así que por eso no lo dejé por fuera. 1, 4, 6, 8, pero a mí el que más me gusta es el 4. Okay, here's the play. Here's what I'm telling you. Look, I'm going to tell you that I'll just pick any horse. I'll take the 10. 10 horse beat the 1 for coffee. No, but we're talking about the 4, the number 4. 4. No. The 4. The 10's going to beat the 4. How's that? The 10 is going to beat the 4. 10 is good, yeah. Mira que el 10 le gana, but the horse needs to win the money, right? 10's going to beat the 4. So Charles Appleby's going to be drinking a lot of coffee. I don't know, but he's not winning on Silver Knot. So you are telling me that the most dominating trainer in Europe in the big races is going to lose this race? Oh, come on. Mark Cassidy okay. and Web Slinger is going to beat the 4. Okay. Mira, encima de eso, si chequean al 4, vean que en los 8 furlongs él tiene 69, donde él mejor es la segunda distancia donde mejor lo puede hacer, porque ya después tendremos la milla y 70 yardas. O sea que está en el sitio correcto, con el entrenador correcto y en la carrera correcta. Ese no pierde. Para mí el 4 es el caballo a ganar en esa última carrera. Casi te hundes tú mismo diciendo que casi lo más fijo. Pascual is saying that the horse is in the right spot with the right trainer, blah, blah, blah. I almost saying him, oh, you need to use as a single the horse, the number 4. Okay, the number 4 against the 10 for another coffee. Another coffee for me. Go to equinedge.com, Mr. Scotty. Vayan a equinedge.com, ahí está la página web. Get 1 week free. Obtengan una semana gratuita de esto. Lo pueden hacer ahorita mismo y pueden pronosticar las Breeders' Cup con EQUINEDGE y tienen los free coaching classes, las clases de Scotty para que usted aprenda a usar el sistema
y ganar. Ahí está, usted puede ir a ese calendario y usted se registra con su correo electrónico totalmente gratis. Una semana gratis y let's close the show, Scotty. Best the best, EQUINEDGE. Okay, good stuff. All right, so we just got through Friday's late pick 5 here on Hippica, and we're going to do now Saturday. So what we're going to do is we're going to close the show here in just a couple of minutes, and then we're going to go to the link for Saturday's late pick 5. So the link you've got there, and we're going to come back. So we're going to close right now, and we're going to come back in about 5 minutes, maybe 7 minutes, and we'll do the late pick 5 from the Breeders' Cup for Saturday. Okay, so we'll see you in just a bit. Nos vemos ahorita.